And joy to stand before this esteemed gathering as we open curtains to a new chapter of academic engagement. The AICTE Training and Learning Academy sponsored FDP program on advanced range electric vehicle and hydrogen fuel cell, innovation challenges and future trends, organized by Department of EV at NPR College of Engineering and Technology. Every meaningful journey begins with a strong leadership. In that spirit, I begin this welcome by extending our deepest respect and warmest greeting to the guiding light of our institution, our beloved principal, Dr. S. Selva Perumal sir. Your vision constitutes to shape our pursuit of academic excellence. Your presence today is not only reassuring but also symbol of unwavering support. We welcome you, sir. Next, I extend a heartfelt welcome to our HOD, Dr. K. Kanimali, who is not only an academic pillar of strength, but also a mentor whose commitment has been instrumental in shaping this activity. Thank you, ma'am. It's now my proud privilege to welcome our chief guest, Dr. C. Christopher Asarajan, sir, Professor of EE, Puducherry Technological University. You bring with a legacy of thought leadership and research depth that aligns perfectly with futuristic theme of FDP. Sir, we deeply honored to have you among us and look forward to address which we will know, enlighten and inspire. We welcome you, sir. I would also like to take this moment to warmly welcome our program coordinator, Dr. K. Rajesh, sir, Assistant Professor to Greek Department, whose dedication and meticulous planning help lay the foundation for what we believe will be a meaningful and enriching week. Welcome, sir. Equally, I extend my sincere welcome to my fellow faculty members, organizing team, and above all, our distinguished participants, faculty colleagues from various institutions across the country who have joined us with open minds and shared desire to grow. Let this faculty development program be more than just a sequence of sessions. May it be a confluence of ideas, platform for collaboration, and space where minds aim to build the future of sustainable mobility. Once again, I welcome you all with great warmth and anticipation. Thank you. Morning all. It is my utmost honor and privilege to introduce our chief guest. For today's formal session, Dr. C. Christopher Asarajan, Professor, Department of EE, Puducherry Technological University, who is presently truly elevates this occasion. Dr. C. Christopher Asarajan has completed his BE degree in first class with distinction in Electrical and Electronics Engineering at Mepco Selling Engineering College, Sivagasi in the year 1991. And his ME degree in first class with distinction in Power System Engineering at the Tyagarajan College of Engineering, Madurai in the year 1995. He was a third rank holder in BE degree and a second rank holder in ME degree. He also finished DIS degree in first class with distinction at Annamalai University, Chidambaram in the year 1992. He has completed his PhD degree in Power System Optimization at the College of Engineering, Gindi in the year 2004. He is having totally 30 years of teaching experience in various
He has completed his tenure as HOD successfully for 3 years recently. Now, he is working as professor in the Department of Electrical and Electronics Engineering, Puducherry Technological University, formerly Pondicherry Engineering College, Puducherry. He is presently working as coordinator, operation and maintenance O&M, electrical wing of Puducherry Technological University. He has published 248 research papers in various national and international conferences and 207 research papers in various international and national journals. He has produced 12 doctoral scholars. He is presently guiding 3 research scholars. He has published 5 patents and waiting for grants. He has presented his research paper at Japan during October 2002 in the IEEE International Conference on Transmission and Distribution, Conference and Exhibition, Asia Pacific 2002 through AICTE Young Scientist Scheme and DST. He has presented one of his research paper at Thailand during September 2011. He has completed the AICTE R&D project on development of improved solution to unit commitment problem through intelligent techniques, with the cost of about ₹4 lakhs as principal investigator, and the AICTE RPS project, an investigation on power system harmonics, load detection and elimination analysis using intelligent techniques, with the cost of about ₹8 lakhs as principal investigator, and the AICTE RPS project on development of hybrid algorithms to solve the unit commitment problem in smart grid network using soft computing techniques, with the cost of about ₹12 lakhs as principal investigator. He received the Rashtra Pratibha Award. His name was included in the Who's Who in Science and Engineering in the World. He received the Mother Teresa Excellency Award. He was selected in the 2000 Outstanding Scientist of the 21st Century. He received the Youngest Engineering of the Year Award, Outstanding Achievement Award, Certificate of Merit Award, Exceptional Academician and Research Award by the Engineering Today, Malaysia on 11th March 2017. He received the IEEE MOS Best Researcher Award 2020 by the IEEE Madras Section, Chennai on 20th February 2021. He was organized with the DST New Delhi, CSIR New Delhi, DST Puducherry, PEC Puducherry, sponsored a national conference on computational intelligence to emerging electric power system during 7 and 8 September 2006. National Conference of Exhibition on Demand-Side Management, Option for Energy Sustainability on 25th October 2007. He was organized as one of the coordinator of the IEEE FDP on Natural Computation in Engineering during 6th and 7th February 2010. He was organized as the AICTE SDP on Computational Intelligence to Power System Analysis, Control and Optimization during 6th to 10th June 2011. Smart Grid and Green Systems during 5 to 6 October 2017. Smart Grid and Clean Energy Technology during 11 to 22 December 2017. Application of microgrid in distributed generation together with the clean technology from 29/1/2018 to 2/2018. He was organized with the ATAL sponsored FDP on design and optimization of EV charge technology in smart grid platform from 13/8/2021 to 17/8/2021. He was published 8 technical books. He appeared fellow in Institute of Engineers India and a member in Society of Technical Education India and a member in IAENG Hong Kong and a senior member in IEEE USA. Senior member in ISEE Malaysia.
His area of interest is the optimization of power system operation, planning and control through soft computing techniques. Thank you, sir. Thank you for your presence. Thank you all. Thank you for the thoughtful information. We now welcome our Dindigul Chief Guest, Dr. C. Christopher Rajan, Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, Puducherry Technological University, to deliver the inaugural address. With a legacy in academia and futuristic vision, we are eager to learn from you. Good morning to all. Respected Dr. S. Sarva, Principal, NPR College of Engineering and Technology. Respected Dr. K. Kanimani, Professor and Head, EV Department, NPR College of Engineering and Technology, and my dear colleagues and participants to attend this ATAL short course on advancements in electrical vehicles and hydrogen fuel cell technologies, innovations, challenges, and futures. Welcome you all for this wonderful ATAL program, which is organized by my dear and my sincere scholar, who is your principal now, Dr. S. Sarva. I congratulate him for conducting this event. Very first time in this institution, I heard that after joining here, he has organized immediately this program. I want to say a few words about him. After that, I wanted to say about your course. I know him as a scholar, and many of the scholars they did under my guidance. He is a very meticulous and hard work he did in the research work, what he has chosen under my guidance. Whatever I told to him in the beginning, I think he must remember that in my room. I told him in the very beginning, you have to do this thing and you can complete your research very successfully. He did beyond my expectations, whatever I told him. You complete this thing and this thing. You have to publish these journals, like that I told him. But beyond that, he has worked a lot of research works. He has published in many good journals. And after that, when he joined as a professor and head, and I think he has completed many portfolios in the earlier colleges. Wherever he worked, I heard from him as well as from their principals and other colleagues before. He has developed their institution wherever he goes. In his own hard work and meticulous work, especially in electrical engineering, he brought to to our society as well as our academic environment. I hope you will have seen his profile. Beyond my research work, he has done a lot of work. I am very proud to say he is my scholar. He is the first scholar who conducted on my guidance and successfully he has published in good journals like IEEE, AIoT, etc. I don't want to list out a lot of journals out there. Beyond that also, when he has worked as a professor head and dean in Mohammed Sadek College as well as Syed Rahman Engineering College, Bangalore, he has done a lot of work. And apart from that, he has published many patents and he has produced a number of PhD scholars also. And he has conducted many courses and conferences. So why I am saying this few words about him is, this will be a very good inspiration for him and role model for him. Because actually he used to say myself as a role model, but now I am saying that my scholar is a role model for me as well. With this young age, he has achieved this principal post, and before that he holds the dean as well as professor and head. Before I become the head of the department, I am really happy. And two or other research scholars also, they become dean engineering as well as
day one plus a principal. So why I am saying this again and again means this will be a good example for us. We are all academic people, so we have to develop our own interests, where we are concentrating and where we are doing our work and where we are concentrating our research. Suppose somebody is expert in EV or somebody is expert in other smart grid or micro grid or many things are there, many recent innovative technologies are there. There you can focus your research and focus your concentration and you can do a lot of work. So take him as your role model. Again I am telling you, really happy for inviting me to give the lecture here, and I wanted to meet you as well as my own father as a principal and good HOD. I met here earlier in the morning, and she also deliberated some of the things going on in our institute. Really happy to be a chief guest today and deliver a good lecture on the topic. And I wish to say a few words about your course. It is a wonderful course because it is nowadays, you know, EV is a very famous and very important research is going on in this, particularly in this electrical vehicle. Because I think nowadays you also grow from having some electrical vehicles, right? You may replace the petrol vehicle by EV. Because of a lot of advantages, a lot of benefits, a lot of improvements in the vehicle technology. That's why this topic is very popular nowadays in the world. And many researchers, they are producing and they are providing a lot of information and a lot of ideas to improve the efficiency of this EV. As well as the hydrogen fuel cell. You know, in future, apart from EV, hydrogen gas is a fuel and they are going to use it for the vehicle. Do you know that? I don't know. So this is the next trend they are trying, and they already successfully implemented in Japan and other developed countries like China. So completely the mobility will be transferred from EV to hydrogen. That's why your coordinator as well as principal, Dr. Sarva, he added both together, electrical vehicle and hydrogen fuel cell. What should be the recent technology behind this EV as well as hydrogen? This is a wonderful course, and when seeing this topic itself, I was very much interested to see this course, how it is going to be happening in this India Institute of Engineering and Technology. And under his coordination, it is going to be happening. So it will be definitely useful for you. And he invited many speakers like me and others. They will be going to deliver two lectures in this topic. So why I am saying this means that these two topics are very much important nowadays. Many researchers are doing it, and they produce many good results in the literature. And after that, some of the challenges, some of the future trends, even though electric vehicle and hydrogen fuel cell is available, how we can be able to make both will be in the recent technology, how we can meet out our requirement, what is required nowadays. Okay. You know, in EV, there is a problem, some problem in the battery. You know, that nowadays the lithium battery came with less cost, and our aim is to charge the battery very quickly. Even your mobile phone is up, it will take nearly half an hour or 1 hour for full charge. So we are all thinking about how fast it is going to be charged. That is also one of the research we are doing. How we can charge the mobile phone within 5 minutes or 10 minutes. That is also one of the good research. Because without mobile phone, nowadays nobody can live. Okay. So similarly, in electrical vehicle, how fast we can be able to charge the vehicle, and how best we can keep our battery capacity for more than an hour or many kilometers we can be able to handle with the steam battery. Like that, many good ideas are there beyond this topic EV as well as hydrogen fuel cell. I hope this ATALFDP program will be useful for you, and it will be very much helpful for your future research as well as your current research also. I once again wish this ATAL program to be enlightened with the recent research as well as recent technology
inviting me for this institution to deliver this inaugural lectures as well as technical. Thank you. Thank you. So before we start the session, I would like to know the background of the audience. So how many of you are from power electronics background? Power systems? So about others? Any idea? Control systems or all of you are from AAA, right? Related to this topic, actually I am a power system person. So this EV is spoken by everyone nowadays, right? So be it an electronics engineer or computer science engineer or an electrical engineer or whoever it is, even data analytics persons or not even engineers who are just programmers, everyone talk about EVs today. So I thought I would fit into it from power system point of view. And I have taken some research scholars' work also at the end I will be showing. So one student is working in this area exactly, and I will be showing the results at the end, right? So first, thank you for this opportunity to your coordinators. And now let me go into the topic. The topic which I have chosen for today's session is optimal siting and sizing of EV charging stations in a microgrid, right? So I can speak only what I know. So I have chosen this topic. It's okay. It's okay. Just go to the previous slide. Previous. The topic which I have chosen previously. So this is about, see, if I have a distributed system, right? Say for example, I have a distribution system of 33 kV or 11 kV or 12.6 kV or whatever it is. There, if I am planning to install electric vehicle charging stations, right? It should be commercially available as well, say for a community. So if you take even NPR group of institutions, this campus itself you have many vehicles, right? And if you take faculty members, at least if you have 50 minutes a class, then you'll be parking your vehicle somewhere in a parking lot, then you'll be going to your class. So if I have a provision to charge my vehicle in that 50 minutes, then I can just make use of that, right? So this type of charging stations, they will not be considered as domestic, neither commercial. So these will come under like community-based charging stations. So if you see in Chennai, like metro cities, you have many big apartments, huge apartments where hundreds of houses are there, and they already have charging stations in the parking lot, in the basement. Right? So this is one category. And the next category is what? A very high capacity charging station. So there you have DC fast charging, AC fast charging and all this. Now when it comes to a still bigger system, like I have a distribution system where I have a 33 bus or I have 69 bus. So in such a system, I cannot just randomly place the charging stations, right? So what is the problem in locating charging stations randomly, we'll see. And some basics of charging stations we'll see. And then why should they be optimally located, right? And what is going to be the problem and how to solve the problem. So this is what going to be the topic which I am going to cover today. So before going to that, we'll just see some few slides where I speak about some introduction about this grid management, this that. Being a power system person, you have to start from this problem. Then I just tell about how to give a solution for that, right? So now if you look at this, you would have heard of distributed generation and microgrids for the past 2 decades, I would say, because almost 10
years back when I was doing my PhD, when I spoke about connecting these DGs into the grid, people did not believe. So they were having a question mark, what will happen to the power quality of the existing system, right? And they were not having confidence on connecting many DGs into the existing systems. But now if you see, if you are capable of investing, say some 2 lakhs or 3 lakhs on your rooftop, even then you can enter into a trading, right? That is, you have net metering. If you are going on a vacation for 10 days, you can just sell whatever is generated. And if you are using it, then you can just consume. And what is the difference between those two will be the net effect, right? So every consumer can become a prosumer. So we are using a term called prosumer nowadays. It's a combination of producer and consumer. So that's what we call in power systems as prosumers, right? So if you can produce and you can consume, then you can be called a prosumer. So now if you see, everyone is capable of becoming a prosumer. Only thing is, you should have a space and you should have some money to invest. And if you travel south, people are very much familiar with wind turbines, right? And we are going for wind farms even. And there also the same issue. You can just do business with the government. But still date, in India, if you see, all the private players are doing business only with the government, right? You can generate how many units you want, but you can sell it only to the government, because still government is the single monopoly who is completely the proprietor of power industry. But in near future, maybe in 10 years from now, if you see, exactly like mobile networks, right? Now you have Airtel, Reliance, Jio, then what else? BSNL and Vodafone. So each one, they are giving their own plans, right? And it is the consumer or the customer, we are having all rights to choose between whether BSNL is, based on the signal strength, right? In my area, which signal is better, and what is my comfortable plan, right? Do I want internet package daily or monthly? So it depends upon my usage. The same scenario is going to happen in power industry sooner. You will have Tata Power, you will have Adani Power, you will have Reliance Power, and you will have grid supply. So that government will also be one of the players, and it's going to become an open market, right? And each one will give you some plans based on their generation. So if they have invested on solar or wind, it depends upon how much did they invest, right? Because they also should make some profit, right? They cannot do service. So they are just investing something, and payback, they have to plan for the payback. So based on that as well, based on the availability of the solar power. So if you take, I'm from Tanjavur, Trichy-Tanjavur belt, wind supply is not at all available. We tried, but it's a mere failure. But if you take solar, 365 days we have a very good solar potential. Hardly during rainy days we won't have solar, but even after one shower, again we'll have a rainy day. So if you take region-wise, right, the investment also will be different, and your production cost, fuel cost also is going to be changing. So how is going to be the plan is like, say if Tata is investing more on solar, then their fuel cost is 0. So they will say, from morning 9 to 4 o'clock, if you are buying from Tata Power, then maybe one unit may cost hardly 2 rupees or 3 rupees, because their operational cost is 0. But for backup, if they use diesel generator or biogas plant or something, then during that particular period or during night time, they may sell you at a rate of 5 rupees or 6 rupees. On the other hand, if Adani is investing more on, say, windmills, right? Windmills are slightly costlier than solar, but again fuel cost is 0, but they will plan for their payback, right? So their rate of one unit may be slightly more. But if the potential of the wind is very good, then they will be charging you more, because they can give you a very high quality power. What I mean by high quality power means without any fluctuations. If they guarantee you 230 volt, it's stiff 230 they can give you, right? And on the other hand, if they are not at all using any, say, diesel cells or any renewable or non-renewable resources, then their rate will be coming down. And there is going to be bidding. So if you are already familiar with
share market trading, then exactly the same is going to happen here. You'll be having a bidding option, like IPOs you'll be given options, right? And the shares may be sold to consumers and prosumers. Then you can buy some, say, bulk shares and you will be getting a part of the profit. And all this is going to make your complete power industry and power market or energy market a completely different shape, I would say. And this is not going to be a dream anymore, it's going to happen just in 10 years or from now. Because if you see Karnataka government, Bangalore, their tariff has changed a lot. They have gone for time of usage tariff. It's no more like flat slab tariff like in Tamil Nadu. So near future, if I'm right, in some village on the border of Bangalore and Hyderabad, Andhra, there is one small village where they have already set a pilot plant like this. If I'm right, it is with Reliance, right? So Reliance has invested on solar and diesel engine set, and they are making directly business with that particular small village. Why did they choose that? Is in the radial system, that village comes as the terminal end user. So always those users were experiencing a very high fluctuations. So they were just trying to solve this problem, and government, they went into an agreement with Reliance, and now they are having two options. Those people can buy from Reliance or from government, right? And how will you buy? Right? So they are giving some plans, like 1 month if you want to buy from me, I'll give you some concession. Even you can buy in one day, morning 10 hours you can buy from one person, the next 10 hours you can buy from the other person. Right? And if you are locking your house and going on a vacation, you can just disconnect everything. You need not buy from anybody, because once if the market becomes open, then only based on your options and your charges, you will be available with the supply. It's not like how we are using now, the starting 100 units free or one slab. It's going to be no more in your future. Right? So for all this, if you see, my power system structure is going to change completely, because lot of communication signals are coming into picture, right? It's not like only generation, transmission and distribution. This is a one directional power flow, right? It's a unidirectional power flow. I will generate somewhere, I will transmit to long distance, I will distribute, then there is an end user. That is the structure which we are teaching in P&D till date. But your transmission and distribution syllabus should be completely revamped once if all these players are coming into picture. Because everywhere now I am going to inject power, right? So the power system is going to have multi-directional power flow. It's not going to be unidirectional anymore. The other option is, it's not It's my pleasure to visit NPR again and again. I am a Board of Studies member in electrical, as well as I have close connection with your principal in various aspects. And whenever there is an opportunity to share experience, we should not miss out. One experience is, sharing your ideas on the topic we want to the esteemed faculty from various institutions is actually a great chance. So today the ATAL has offered many courses, and ATAL is majorly focusing on EVs and renewables. Once upon a time we were applying and we were behind solar, PV and wind. And now the attention is majorly diverted to electric vehicle. And as I heard from your principal before I joined here, it is a varied group. I think there are faculty from physics, if I am not right. If I am not wrong, there are faculty from physics, ECE, computer science, EEE. So it is
mixed group. So my topic will be also trying to address a mixed group of audience. See, yesterday night, my plan was different. Directly jumping into some research on EV. But when I spoke to Professor Selvaperumal yesterday night, he was telling me about the composition. So immediately I opened the laptop and I added few slides at the initial point. So the entire session is going to be in two aspects. We have some ideas about EV. Everyone talks about EV now. And somebody might be working in EV or related to EV. So I will slowly start with my first year, where we will settle down in some introduction, which may be required to understand the later topics in the subjects or in the seminar. And the second part of the session will majorly talk about one tiny part of research, which is actually upcoming. India is looking for such an opportunity. So that we will be talking in part 2. So part 1, if you are from electric vehicle researcher, you may not like what I am going to talk. But if you are fresh enough to listen to me with respect to what is electrical vehicle all about, you can listen to me. The second part will be more into the research aspects. So, as I mentioned, I have, so the first part is going to fuse between the importance of selecting a motor for an electric vehicle, because motor is a prime component in an electric vehicle. How many of you own car here? A drive car? No, I request kindly, treat me as a faculty today. You assume you are all students, so if I ask some question, when you are here as faculty, after asking question, what is the first thing you will ask? Immediately after that, you will tell the student what you say. You ask them question. Immediately after that, after a few seconds, you say one more thing also to your students. What is that? Say something else. Whether it is right or wrong, please answer. Okay. So most of my question will be binary only. It will not be elaborate. Yes or no. Yes or no is all right, right? Because you have only one or two options. So if it is yes, you can say yes. If it is no, it's all right. Okay. So how many of you drive car? No one drives here? Okay, very good. How many of you are traveling in car? I think everyone. Let me not ask. Right. Can you guess if it is not an EV? Again, binary. Okay. If it is not EV, it is not an EV at all. It's a petrol or diesel engine driven car. Do we have motor in that? It's again yes sir. Yes, right? We have motors in conventional petrol, diesel. Okay. Next is not binary, but it's a one-word answer. Tell me one motor, not type of motor, where you can see there will be a motor. See, you have so many functions in car, right? I am asking you, where in the entire operation of your car, I can see one motor. Or I can assume, or I may think that it is driven by motor. One example. AC. Okay, very good. Air conditioner. It is there in the car. So there is a motor. Very good. What? Viper. Excellent. Viper. That's all. No, I am expecting many. Window. A motorized window, right? Now no one use this. I don't think we are still using this. I think some cars still have. Anything. Now I am expecting one very good answer.
Anybody is in mechanical from here? Fuel injection. Okay, there is a fuel injection, but it is a servo kind of action. One more. Okay, I will give a clue. Let us guess. Okay. Say 20 years back. Okay. Roughly 20 years back. You should not ask me, sir. 20 years back, you are wrong. Don't tell me that. I had really witnessed that the drivers in a lorry and bus will struggle a lot to. Power steering. There is something called power steering, correct? What is power steering? No, at least you would have guessed something, right? This may be power steering because, see, I'll tell you, we are all very good at listening technological words, but we never attempt even to find out what it is. But being a faculty, if you hear once some technical term which is much closer to you, you should at least search in Google and find out what could be that. Okay, what is power steering? I don't want mechanical engineer to answer, because they can answer easy. What is power steering? I'll ask a very simple question. Okay, how many of you learners here, because you don't drive a car? I learned how to drive a car. Simple question, okay? We are all engineers, we are all holding basic mathematics, right? Okay, this is the mathematics. Let us say I drive my steering wheel of this much distance, and if I rotate completely, will the wheel also rotate in proportion? Yes or no? Let us say I hold it. This is straight, my wheel is also aligned like this. Now I make a theta difference here. Will the same theta reflects in my wheel? You say yes. You don't know what is power steering. If it is yes, it cannot be power steering, it is normal steering. See, if you turn theta like this, if the same thing reflects in your wheel, then what is in between? Nothing, right? I mean, whatever the proportion you change, no, I think at least during a break, we should go for a drive. The power steering, car driven, must be shown. See, I'll tell you. In single hand, if I make almost 1.5 rotation, almost 1.5 rotation. What do you mean by 1.5 rotation? That means this is my steering wheel 0, 1, half. If I do that only, I can make perfect right turn. So it is like 90-degree turning needs almost 360 plus. You got what I am saying? So first thing you should know about power steering is the steering position is not proportional to the wheel position. Understood? I hope you understood, right? Now then how it happens? See, if this is not, see, if you are not a learner, if you have not learned how to drive a power steering vehicle, it's all right. Because they may all sit in near to me, they do not know that how I am turning the car. Correct? But it becomes effortless, correct? That is power steering. It is effortless. People even drive with single finger. You can turn the single finger to turn my car. And yes, naturally it depends upon what speed you go. Okay, there is a mathematics behind that. There is a physics behind it. Let us not get into that. So can you imagine? Okay, so if you would like to, contact me for any material. Now I started giving numbers also because there is nothing wrong. People will fight. But don't expect me that, so if I message you now, you should tell, reply another 1 second. I am very poor, but you will get it. All the best. Because everyone is killing me. I am not. Thank you, sir. Not of life. It's a wonderful session. Thank you, sir. And sir, lunch break, join us, enjoy your meal and join us at 2 p.m.
2000. Okay, you can have 99, 2000. Okay, 98, 99, and 2000. Okay, 3 years will come. Okay, what is the cost of a call? 7 rupees. 5 rupees. You are correct. So, first thing is, for incoming also we need to pay, for outgoing also we have to pay. It will be something like, for incoming we will be paying half the cost of outgoing. Okay? So, it was around 10 rupees. Okay? 10 rupees per minute. So, you need to pay 10 rupees for a call. Okay? And then for receiving calls also you will be paid. Okay? It's a very, very costly affair. And no one wants to call. They'll give missed call and they'll go and call to the STD booth. Okay, to that level they'll do, and no incoming will be even taken. Okay, so they'll cut the call and they'll try to call for the plan. So that is the age. Okay, that is the age. And after that, just think about now. Now also we are paying. They say that it's free of cost, but still we pay some amount. But the cost is very, the cost is very, very meager, and you pay very, very, very less amount for cost per minute. Right. Then comes the industry 4.0, where it talks about the cyber physical systems. So cyber physical systems, the name itself says something. It's called CPS. Okay. The CPS holds both the software and the hardware as a combination. As you know that any embedded system is also a combination of hardware and software which is developed for specific application. So the cyber physical systems also going to hold both physical systems, which is going to be the hardware, and the cyber systems which are going to be the dedicated software which is going to run over the Industry 4.0, when you go into it, the first point which comes into picture for Industry 4.0 is smart city concept. So the smart city, even probably you would have heard of the term smart city these days very prominently. Okay? Every city is made smart city, and they are cleaning and they are making CCTV camera in all the streets, and creating an environment where more number of electronic systems coming into existence. So when you involve that, the cyber physical systems, Internet of Things, Industrial Internet of Things, and cloud computing, smart factories, smart manufacturing, all these will come into. Yes, next. So what is the challenge and opportunities in the Industry 4.0? All these terms, whatever is shown here, you would have heard in recent years. One is cloud computing, then 3D printing, and mobile devices, IoT platforms, authentication and fraud detection, and so on. So all these wearable devices, you would have heard the name wearable devices itself very prominently these days, right? So all these have come into picture with the help of the Industry 4.0. So there comes the cyber physical systems, as I mentioned. It depends on 3 C's. Okay, one is control, then computation, and communication. So all these 3 C's play an important role for a cyber physical system. So a cyber physical system, when it gets into the concepts of implementation, so when you see here, the physical state will exist. The physical state will try to have the physical quantity that need to be measured. And this physical state, from the physical state, will be sensing the physical quantity, and the information will be taken. Okay, and that information will be sent to the controller. So you can see here, the physical state exists here, where the physical quantity will be measured and given to the controller. The controller
physical quantities and will try to execute an algorithm. That algorithm will be running in the controller. So based on the values that are obtained, the decision will be taken and action will be given back to the physical state. So for this, I would like to quote one example. How many of you wear smartwatches? Okay, so let's take smartwatch as an example. So when you take smartwatch as an example, what are the parameters that are being measured by smartwatch? Smartwatch is not alone for taking up the time. Okay, it is being used to measure heartbeat rates, then steps. Okay, then oxygen level, SpO2. Okay, SpO2. Then so I'll list now because most of you not wearing smartwatch are not use it. I'll tell heartbeat rate, SpO2 level, then we'll be getting the stress level. Okay, stress, pressure, all these can be measured using the smartwatch. How will you measure? I think somebody said steps. Okay, so how will you measure all these? Temperature, heartbeat, everything. That's what I said. Now, how will you measure it? How? Yes, sensing. You use the term sensing. So very good. So obviously we need to have sensors for each and every parameter. We need one sensor. Okay, for measuring each and every parameter, we may need minimum of one sensor, and as it required, we will be having more than one sensor. Am I right? Right. So where the sensors are implanted? Where the sensors are implanted in the smartwatch, it will be applicable. Yeah, it will be the bottom of this watch. Okay. So it is going to be called as, a smart sensor. Okay. Then now I need to know, or I need to say, what is the difference between a sensor and a smart sensor? What is the difference between a sensor and a smart sensor? We have to take all the data, we have to measure everything. The smart sensor that will directly give the data which is needed for. No. What will give data out of that? Value which has a sense. Smart sensors? Okay, let me see, just to make you interact, I will give questions. Always I myself will answer the question. Okay. See, sensors, normally the sensors will be providing the values at all times. Right? At all times the sensors will be providing the values. Smart sensors, when you invoke that particular parameter,
embedded system சாப்பிட்றாங்க எல்லாமே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் கிடையாது. இன்டீரியரில் ப்ராசஸ் அப்போ அது எல்லாமே நம்ம செல்ஃப் டெவலப்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியோ இல்லை இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நம்ம கைட் பண்ணுறதுக்காக கைட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கைட் பண்ணியிருக்கேன். பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குள்ள கேட்ஜெட்ஸ் வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதில் வந்து ஓரளவு நல்லா நான் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ வந்து இன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்துருக்க தலைப்பு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவி ஹைட்ரஜன் ஃபியூயல் அண்ட் ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் மொபிலிட்டி. இதெல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம். கார் பைக் சொல்கிறாங்க. மொபிலிட்டி ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் மொபிலிட்டி அதை எப்படி பண்ணுறது? இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா? So now we have started the EV industry. So IoT நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ IoT பேஸ்டு நிறைய கான்செப்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ IoTல மெடிக்கல்ஸ், அக்ரி, IoT, vehicles, IoT பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்த மாதிரி so many things வந்து IoTல பேசிட்டே இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து IoTுடைய மெயினான விஷயம், IoTுடைய மெயினான கான்செப்ட் வந்து EVல வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபியூச்சரில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய ஆட்டோமேஷன் அனுபவத்தை வச்சு உங்களை ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன். ஸோ IoT அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் இன்னைக்கு வந்து பரவாயில்ல எல்லாருக்கும் நம்ம அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த EVக்கு IoTக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும்? Why IoT is different EV? ஷேர் பண்ணலாம். அட்டானமஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு வந்து IoT தேவைப்படுது. ஸோ சின்ன ஒரு வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நார்மலான வீடியோ தான். இதை வச்சுட்டு நம்ம எதுக்கு இந்த EVக்கு இந்த IoT நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வீடியோ வந்து ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது செல்ஃப் ஆட்டோமேஷன், ADS, ஆட்டோமேட்டிக் டிரைவிங் சிஸ்டம். ஸோ இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டிரைவிங் சிஸ்டம் EVஸில் வந்து இப்போ டெக்ஸ்லாஸில் வந்து நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த EVயில் வந்து செல்ஃப் டிரைவிங் சிஸ்டம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டிரைவ் பண்ணிட்டு இருக்குது. இப்போ இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது என்னென்ன ஸ்கினரியா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் சேஞ்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கினரியா இருக்குது. தென் டேனிங், ஸோ ப்ரொடக்டட் டேனிங்ஸ் இருக்குது, அன்ப்ரொடக்டட் டேனிங்ஸ் இருக்குது. ஸோ டீடோர்ஸ் இருக்குது. தென் கேப்ஸ், டைட் கேப்ஸில் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியிருக்குது. தென் கர்வ்ஸ் ரோட்ஸ், மெட்ஜஸ், கோர்க்ஸ், rounds, stop signals, so different type of scenarios நமக்கு வந்து EV வந்து ஆட்டோமேஷன்ல வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. தென் அந்த எண்ட் பாயிண்ட் நம்ம எந்த இடத்துக்கு வரணுமோ அந்த எண்ட் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ தான், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஸோ EVயில் வந்து ஆட்டோமேஷன் கொண்டு வர்றப்ப, ADS கொண்டு வர்றப்ப அந்த இடத்துல
நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கினரியாஸ் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதில் சென்சார்ஸ் இருக்குது, ஏஐ இருக்குது, இமேஜ் ப்ராசஸிங் இருக்குது, பேக்கெண்ட்ல ரூட்டிங் டேட்டாபேஸ் இருக்குது, ஜிபிஎஸ் இருக்குது, ஜிஐஎஸ் இருக்குது. ஸோ மெனி திங்ஸ் இருக்கு. இருந்தாலும் இன்டர்நெட் ஐஓடி டெக்னாலஜி இதில் ஆட் பண்ணுறப்ப இந்த ஏடிஎஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம டிராஃபிக்ல ஸோ டென்சிட்டி டிராஃபிக், ஸோ ப்ரீவியஸாக ஒரு டிராஃபிக் இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஒரு ரோட்ல கர்வ் இருக்குது, ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்குது. அப்போ அந்த டேட்டாஸ், அந்த வெஹிக்கிள் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை நம்ம முன்னக்கூட்டியே அப்சர்வ் பண்ணி அதுலேருந்து வெஹிக்கிள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற என்ஹான்ஸ்மெண்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முன்னாடி போகக்கூடிய வெஹிக்கிளுடைய டேட்டா என்ன ஸ்பீடில் போகுது, எந்த டைரக்ஷன் போகுது, எந்த இடத்துக்கு டர்ன் பண்ண போறாங்க, ஸோ எல்லா டேட்டாஸும் வந்து நம்ம இந்த ஆட்டோமேஷன் ஏடிஎஸ் வெஹிக்கிளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா தான் அது வந்து அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அதை ட்ராக் பண்ண முடியும், தட் இஸ் ஃபாலோ பண்ணி வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணணும். அப்போ ஐஓடி டெக்னாலஜி இருந்தால் தான் ஃபியூச்சரில் இந்த ஏடிஎஸை இவியுடைய எஃபிஷியன்சியை சேஃப்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஐஓடியில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இவியோட இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த இவி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஆட்டோமேஷனில் இவியில் ரொம்ப எசென்ஷியலாக இருக்குது. இது ஒரு பார்ட். இதே மாதிரி இவிக்கு அடுத்த முக்கியமான விஷயம் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன். ஸோ அந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா அது பெய்டு, அதனுடைய ஃபண்ட் டிரான்சாக்ஷன் பே பண்ணணுமா பண்ண வேண்டாமா, எவ்வளோ பே பண்ணணும், இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸை கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் வழியாக தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம பேமெண்ட் ஆக்சஸ் எல்லாமே இன்டர்நெட் வழியாக தான் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அதுக்கும் நமக்கு ஐஓடி தேவை. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மெயின்டெனன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு இந்த இவி தேவை. அது என்னென்ன தேவைப்படுது, இந்த இவியும் இந்த ஐஓடியும் எப்படி இன்டகிரேட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 விதமான மாடல்ஸ் இருக்குதுல்ல. இந்த ஒவ்வொரு மாடலும் எப்படி இதில் இன்டகிரேட் ஆகிருக்குது, இந்த ஐஓடியும் இவியும் ரியலாக வரக்கூடிய ஃபியூச்சரில் வந்து இது எப்படி இன்டகிரேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நார்மலாக ஐஓடி அப்படின்னாலே நம்ம 3 விஷயம் சொல்கிறோம். ஒன்று பிசிக்கல் சிஸ்டம், ரெண்டாவது கனெக்டிவிட்டி, மூணாவது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். இந்த 3 வந்து மெயினாக இருக்கும். ஸோ இந்த 3 விஷயம் வச்சு தான் இந்த ஐஓடியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அதோடைய ஓவர்வியூவை நம்ம இதில் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்சாரிங், தென் கனெக்டிவிட்டி, தென் ஃபைனலாக யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு க்ளவுட். ஸோ 3 பார்ட் இந்த ஐஓடியில் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஓவர்வியூ போட்டிருக்கோம். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான். இல்லை, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு அப்படின்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸுடைய டேட்டாஸை வந்து யூசிங் சென்சார், டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர், லெவல், ஃப்ளோ, humidity, so many sensors வந்து measure the data and it connected to the Wi-Fi or 5G, 6G network and it communicate to the cloud and store the database or server. Then the data is received from the user. Remote இருந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது remote login பண்ணிக்கலாம் இல்ல அனலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ஒரு ஐஓடி ஸ்ட்ரக்சரில் 3 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று டெம்பரேச்சர் டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணுறோம், கனெக்டிவிட்டி மூலமாக கிளவுட் அனுப்புகிறோம், கிளவுட்லேருந்து டேட்டா வந்து நம்ம ரிசீவ் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இந்த 3 விஷயம் தான் பொதுவான ஒரு அடிப்படையான சிஸ்டம். இதுதான் இந்த ஐஓடி ஆர்கிடெக்சரில் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். ஸோ அதை கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக பார்க்குற இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஐஓடிக்கு நிறைய லேயர்ஸ். So physical layers, that is sensors, then network layer, Wi-Fi, then processing layer, server, database, then application layer, apps, web apps, எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதில் என்கிரிப்ஷன், செக்யூரிட்டி வேணும் அப்படின்னா என்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை பேக்கெண்டில் அதுக்கு அனிமேஷன் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், யூசர் பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் பேசிக்லி 4 layers: physical layer, network layer, processing layer and application layer. So இப்போ நம்ம
accuracy. So the IoT is used for 3 functions. So the EVs IoT ஓட நம்ம பார்க்கறப்ப இதனால நமக்கு என்ன மாதிரியான ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படினு பார்த்தோம்னா நமக்கு மெயினான திங் என்ன அப்படினு கேட்டினா remote monitoring, then software update, intelligent decision, then performance improvement and safety and maintenance. So the 5 விதமான எவல்யூஷன் நமக்கு IoT integrated EV. So smarter, intelligent, decision making, performance improvement and maintenance. So இப்போ IoT EVs ல உள்ள key features னு பாத்தீங்க அப்படினா so automation சொல்றோம், scaling சொல்றோம், sensing சொல்றோம், analyzing, AI சொல்றோம், and enhancement சொல்றோம், endpoint management சொல்றோம். So இந்த analyzing அப்படிங்கிறது so நம்ம vehicles வந்து அதோட maintenance எப்ப தேவைப்படும். So வண்டி ஓடிட்டு இருக்குது, so வண்டி ஓடிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த maintenance வந்து when you need for maintenance அப்படிங்கறத கம்பெனியே டிசைட் பண்ணுது. So vehicles இருக்குன்னா vehicles IoT கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா the data is stored in the vehicle factory. Vehicle factory data can be stored. So அந்த storing data வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா AI அனலைஸ் பண்ணி it can take a decision எடுத்து இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் எப்ப எடுக்கலாம், the vehicles வந்து எப்ப மெயின்டெனன்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற டிசிஷன் எல்லாமே இந்த AI வந்து நமக்கு கொடுக்கும். ஆனா அதுக்கு தேவையானது வெஹிக்கிளுடைய டேட்டா. ஸோ கரண்டா வெஹிக்கிள் ரன்னிங் டேட்டாஸ், வெஹிக்கிளோட இன்ஜின் டேட்டாஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவை. ஸோ we need for data from the vehicle, it connected to the connectivity device and it's stored in the cloud using database. Yeah. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். கரெக்டாக கம்ப்யூட்டர் பார்த்துட்டே இருக்கணும், அல்லது ஏதாவது கேட்ஜெட்ஸை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், சிஆர்ஓவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ரிசல்ட் வரதா வரலையான்னு டென்ஷன்லாம் இருக்கும். ஸ்காலர்ஸ் வெயிட் பண்ணிருப்பாங்க, ரிசல்ட் வரதா வரலையான்னு பார்த்து இருப்பாங்க. கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா எல்லாம் அவங்களுக்கு எதிர்த்து போயிடுவாங்க. முடிச்சுட்டு வருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் குட் தட் வி ஸ்டார்டட் வித் தி டைம் அண்ட் லைஃப் ஆஃப் அவர் பட் வி வில் டிஸ்கஸ் அபௌட் okay, now the issue that I wanted to, the issue I want to address it, the subjects I wanted to discuss regarding battery charging. New Delhi, mainly my subject will be focused on not on electrical vehicles but on electrical rickshaw. Delhi மற்றபடி வேற நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் நார்த் இந்தியன் சிட்டிஸ்க்கு ஓடிருக்கவங்களுக்கும் தெரியும் எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ரிக்ஷா ஓடிட்டு இருக்கு. டெல்லி அண்ட் ஆக்ரா மட்டும் நியர்லி 20 லட்சம் ரிக்ஷா ஓடுது. 20 லட்சம் எலக்ட்ரிக் ரிக்ஷா ஓடுது. இந்த 20 லட்சம் எலக்ட்ரிக் ரிக்ஷாவும் they are powered from lead acid batteries. ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக் ரிக்ஷாலையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 lead acid பேட்டரி. நம்ம சாதாரண lead acid பேட்டரி நம்ம யூஸ் பண்றோம், இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். So the operating system is 24 volts. Mostly almost 95-99% of the electric rickshaws they are operated only in the day. That means the batteries are charged during night. அப்ப எத்தனை லட்சம் பேட்டரியை நைட்ல சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? 20 லட்சம் ரிக்ஷா ஓடுது. ஒரு ரிக்ஷாக்கு 2 பேட்டரி இருக்கு. 20 லட்சம் ரிக்ஷாவும் சாயங்காலம் டெல்லிக்கெல்லாம் சீக்கிரமே இப்ப மதுரையில பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் இருக்கும். டெல்லியில அப்படி இல்லை. டெல்லி 8 மணிக்கெல்லாம் என்ன ஆகிடும், அப்படியே சைலண்டா முடிஞ்சிடலாம். எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் ஆட்டோலாம் போகக்கூடாது. அப்ப எல்லா ஆட்டோ ரிக்ஷாவுடைய பேட்டரிஸும் நைட்ல தான் சார்ஜ் பண்ணணும். நைட்ல சார்ஜ் பண்ணிட்டு போறாங்க. இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இந்த பேட்டரி சார்ஜிங் ஆபரேஷன் வந்து as you know, to charge a battery we need a rectifier because we derive power from the EV source. EB 23150X standard all over India
24 வோல்ட் பேட்டரி, 2 பேட்டரி சீரிஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் 24 வோல்ட். So 24 volts into 10 ampere, 240 watts. Power will be drawn by each charge. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 20 vehicles சார்ஜ் அவங்க இண்டிவிஜுவலாக வச்சிருப்பாங்க. டிரைவர் அவர் வீட்டில் போடுவார். There is no centralized charging station. கார் எதுவுமே கிடையாது. லெட்டர்ஸ் பேட்டரி ஒரு 240 வாட்ஸ் அவர் வீட்டிலே சார்ஜ் பண்ணுவார். ராத்திரிக்கா போட்டு காலேஜ் பார்க்க. இப்போ என்ன நடக்குது பாருங்க, 10 ஆம்பியர் ஆன் தி டிசி சைடு லோ கரண்ட், 10 ஆம்பியர் டிசி சைடு. ஒரு ஏசி சைடு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது டிசி சைடு 24 வோல்ட் 10 ஆம்பியர், ஏசி சைடு அப்போ 230 வோல்ட்ஸ். The battery being a DC load charge there is no reactive current. The power factor is usually unit rather than discrete. எங்கே மட்டும்தான் பவர் ஃபேக்டர் குறையும்னா பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுவதற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குல்ல, ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அதில் ரியாக்டிவ் பவர் சார்ஜ். எனவே பேட்டரி சார்ஜ் பவர் ஃபேக்டர் ஆஃப் பேட்டரி சார்ஜ் இஸ் யூசுவலி அபவ் பாயிண்ட். அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. அப்படின்னா சோர்ஸ் சைடு ஏசி சைடில் இந்த கரண்ட் ட்ரான் இஸ் 1 ஆம்பியர் அப்ராக்சிமேட்லி, ரைட்? 1 ஆம்பியர். லோட் சைடில் 24 வோல்ட் 10 ஆம்பியர்னா the power delivery is 240 watts. Therefore, on the AC side, power factor being unity and 230 being RMS value, the current drawn from the source is approximately 1 ampere. இப்போ டெல்லி சிட்டி பேட்டரி சார்ஜிங் மட்டும் எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்குது? நைட் டெல்லி சிட்டி பேட்டரி சார்ஜிங் மட்டும் எவ்வளோ கரண்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு? 20 லட்சம் கரண்ட் ஆம்பியர் கொடுக்கணும். 20 லட்சம் ஆம்பியர்னா எவ்வளவு? 20 மெகா ஆம்பியர். சரிங்களா? 20 மெகா ஆம்பியர்லாம் பெரிய இஷ்யூ. நான் எவ்வளோ பெரிய பவர் சிஸ்டம் அப்போ என்ன பிரச்சனைனா இவங்க யூஸ் பண்ணிருக்க எல்லாமே வந்து ரெக்டிஃபயர்ஸ், சாதாரண ரெக்டிஃபயர்ஸ். ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும், அதை தொடர்ந்து ஒரு ரெக்டிஃபயர் இருக்கும், 4 டையோடு, ஒரு கெப்பாசிட்டர், நேரவே பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனை வரும்னா the current drawn from the source இருக்குங்களா, suppose if you connect the resistive load across 230 volts DC நமக்கு கொடுக்கிறது சைன் வேவ். அதில் போய் நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டிவ் லோட கனெக்ட் பண்ணா ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர் 3 லீனியர். So if you whether connect a capacitor or a resistor or an inductor, the current drawn will be sine wave. That is பிரச்சனை. But rectifier being composed of diodes and the diode being non-linear, the current drawn becomes non-linear. அப்ப EV ல draw பண்ண current வந்து non-linear ஆகும். Non-linear எப்படி இருக்கும் அந்த current? Sine wave வந்து starts from 0, reaches the maximum value according to the sine law, and its exact travel is described by the sine law. சரியா? ஆனா இந்த சார்ஜிங் கரண்ட் எப்படி இருக்கும்னா it doesn't start from 0. Current is 0 for some time, say after some 30 degrees. Then it rises, then it reaches the peak value, then it falls down. And as it falls down, it falls down below 180 degrees. சரியா? 180 முன்னாடி கீழே இறங்கும். அப்போ 0 க்கு 180 இடையில 30 டிகிரி தள்ளி ஒரு 120 டிகிரி மட்டும் கண்டக்ஷன் இருக்கும். சரியா? So it becomes a non-sinusoidal. Electrical engineering what is a non-sinusoidal wave அப்படின்னா சும்மா பிசிக்கல் philosophy படி பார்த்தோம்னா any periodic wave which is not a sine wave is nothing but the combination of a number of cycles. அதாவது பாருங்க சின்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியும் 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் உள்ள ஃப்ரீக்வென்சி
பேண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த தட்டை அந்த டேபிள்
ஹையஸ்ட் எஃபிஷியன்சி உள்ள ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின், எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வேற யாராவது சொல்லணும், ஹையஸ்ட் எஃபிஷியன்சி உள்ள ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் என்னது யாராவது சொல்லணும்னா நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் வேற யாராவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் கிட்டத்தட்ட 99% வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம், என்ன இன்புட் கொடுத்தீங்களோ அதை அவுட்புட் எடுக்கலாம். இதை தவிர எல்லா இடத்துலையும் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க என்ன இன்புட் கொடுத்தீங்களோ அதுல லாஸ் ஆகும், லாஸ் கழிச்சிட்டு மிச்சம் தான் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு அவுட்புட் தான் கிடைக்கும். இப்போ எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுறோம், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை மாற்றுவோம், மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மாற்றுவோம், கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மாற்றுவோம், எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜியை மாற்றுவோம். இப்படி மாற்றி மாற்றி நம்ம வந்து பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு. அப்படி தேவை இருக்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து செய்யணும். முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரிசிட்டியே பிசி தான். செல்ஸ், நிறைய செல்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க. அந்த மாதிரி செல்ஸ்ல இருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் ஏசி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுனால தான் மோட்டர்ஸ் வருது. மோட்டர்ஸ் வந்தது தான் பெரிய ரெவல்யூஷனரி இண்டஸ்ட்ரி கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த சைடு இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன், குளோபல் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் சஸ்டைனபிள் மொபிலிட்டி. நீங்கள் மொபைல் பண்ணுறோம், அது எப்படி இருக்கும், இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு போக முடியாத மாதிரி இருக்கும், சஸ்டைனபிளாக இருக்கும், எக்காலத்துக்கும் பொருந்தமானதாக இருக்கும். இதுதான் நம்மளுடைய எய்ம். அதே மாதிரி ஈவிஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல்ஸ் ஆர் கீ டெக்னாலஜிஸ். அதாவது மாற்று சக்தி, பாசிட்டிவ்க்கு மாற்று நீங்கள் சொல்லி ஒரு மொபைலிட்டினா இன்னும் ஆடு மாடு யூஸ் பண்ணணும், வண்டி மாட்டு வண்டி இல்லையா, நம்மளே மனுஷனே இருக்கக்கூடிய சைக்கிள், இதெல்லாம் எந்த தேவையில்லை, பாசிட்டிவ் தேவையில்லை. இது எந்த விதமான பொல்யூஷனும் உருவாக்குறது. ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம், ஸ்லோ ஸ்பீட், ரொம்ப லார்ஜ் இது வெயிட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. உங்களுடைய மெட்டீரியல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், அந்த இன்ஜின்ஸை வந்து நம்ம வந்து டிபெண்ட் பண்ணுறோம், இயந்திரங்களை நம்புகிறோம். ஸோ அப்போ அதில் வர்றது வந்து என்ன இருக்குது, ஐசிஸ் இருக்குது, அது ஏன்னா அது வந்து பெட்ரோல் டீசல் எரிபொருள் வந்து தீவிரம், அது ஒன்று நிறைய வந்து காற்று மாசுபாடு உருவாக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு இதெல்லாம் நிறைய வருது. இது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு ரொம்ப பாதிப்பு விளைவிக்குது. ஸோ அதுக்கு இல்லாமல் இதெல்லாம் எஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறது தான் இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அதே லைனில் வந்து ஹைட்ரஜனை ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்படி நீங்கள் ஹைட்ரஜனை ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும், ஹைட்ரஜன் எது கூட சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகும், ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகும். அப்போ H2 ஆக்சிஜன் சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகும், என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், H2O. H2O தண்ணி. அப்போ அந்த ஹைட்ரஜனை நீங்கள் எரிக்கும் போது, ஆக்சைடு பண்ணும்போது, ஆக்சிடேஷன் ஆகும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து எதுதான், வாட்டர். அது சூடாகிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட்ல வண்டி எக்ஸாஸ்ட் அதில் என்னதான் வரும், நீராக தான் வரும். சரியா, அந்த நீராக ஏதாவது சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா, ஏற்படுத்தாது. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல்லுடைய மெயின் கீ டெக்னாலஜி. அதில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது, ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் தனித்தனியாக சேர்த்து அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி உற்பத்தி பண்ணுறது ஃபியூல் செல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் ஹைட்ரஜனையும் எரிக்கிறது, இந்த ஐசிசி இன்ஜின் மாதிரி பெட்ரோல் டீசல் எரிக்கிற மாதிரி ஹைட்ரஜன் எரிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான டைப் வந்து அதில் வச்சுருக்கிறாங்க. அதில் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு ஹைட்ரஜன் எரிக்கிறது மூலமாக நிறைய வந்து பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி டொயோட்டா அப்புறம் இந்த ஹோண்டா இந்த ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு கோடிக்கணக்கான ரூபாய்க்கு போட்டு முதலீடு பண்ணி அவங்களுடைய இன்ஜினை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. அது மாதிரி பேட்டரிஸ் லாஸ்ட் அதான் ரெடியூசிங் கார்பன் எமிஷன் ஆயில். நெக்ஸ்ட் சாலிட் ஸ்டேட் பேட்டரிஸ். முன்னாடி வந்து பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஆசிட் பேட்டரி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, வீட்டில் இன்வெர்டர்லாம் வச்சுருப்பீங்க. சைஸ் பெருசாக இருக்கும், வெயிட் கூட இருக்கும், பாதுகாப்பானது. ஆனால் என்னென்னா வெயிட் கூட இடம் நிறையா இருக்கும். நம்மளே ஒரு காரை போட்டு நினைக்கிறோம், காரில் 4 பேர் உட்காராம 5 பேர் உட்கார முடியுமா, இடம் கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கிற நேரத்தில் நம்மளை மாதிரி ஒரு 2 பேர் உட்கார இடத்த பேட்டரி அடைச்சிட்டு இருக்கீங்க, ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் அந்த பேட்டரி வெயிட் கூட. ஸோ லைட் வெயிட் பேட்டரிஸ் வேணும். அந்த பேட்டரி வந்து தண்ணி ஊற்றாத மாதிரி இருக்கணும், அதை சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, அதுக்கு ஏதாவது எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கணும், சார்ஜ் ஆகணும், சார்ஜ் வெளியே வந்துடும், இந்த மாதிரி வேணும். அப்படி இருக்கிறது தான் இந்த மாதிரி சாலிட் ஸ்டேட் பேட்டரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சாலிட் ஸ்டேட் பேட்டரிஸ் தான் உங்களுடைய லேப்டாப், மொபைல் ஃபோன் எல்லாருமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் அயன் பேட்டரி. லித்தியம் அயன் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. லித்தியம் பேட்டரிஸ் வந்து நிறைய கண்டிப்பாக லித்தியம் வேணும்.
லித்தியம் அயன் இருக்கு, அப்புறம் அதே மாதிரி நிறைய கோபால்ட், நிக்கல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த பேட்டரிக்கு. இதெல்லாம் ரேர் எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரேர் எலமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் வந்து சைனாவில் அதிகமாக இருக்குது, அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் கொஞ்சம் இருக்குது, இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ உலகத்திலேயே வந்து அதிகமான அளவு வந்து யார் வச்சுருக்காங்கன்னா இந்த ரேர் மினரல்ஸ் வந்து சைனா வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க டாமினேட் பண்ணுறாங்க, பணக்காரங்க நடக்கிறாங்க, நிறைய வியாபாரம் பண்ணுறாங்க. பேட்டரிஸ் வந்து நீங்கள் உலகத்தில் அதிகமான பேட்டரிஸ் உற்பத்தி பண்ணி வெளியே கொடுக்குறது வந்து சைனா தான் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. அந்த ரேர் எலமெண்ட்ஸை வெளியே கொடுக்குறதுக்கு அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுறாங்க. இப்போ யூஎஸில் வந்து ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு ட்ரம்ப் வந்தாங்கன்னா அவர் சொல்கிறார் ஐ டேரிஃப் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா கண்ட்ரிக்கும் என்ன பண்ணுறாரு, டேக்ஸ் போடுறாரு. உங்கள் நாட்டிலேருந்து எங்கள் பொருள் வந்து வரணும்னா நான் வந்து டேக்ஸ் போடுவேன். முன்னாடி பீரியடில் டேக்ஸ் இல்லை, டேக்ஸ் போடுறேன்னு சொல்லி சைனா பயப்படவே இல்லை. அவங்க ஒன்றுமே சொல்கிறாங்க, பேசாமல் இருந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்காங்க. இந்த ரேர் எலமெண்ட்ஸ் நாங்கள் தரமாட்டோம், நீங்கள் தரணும்னா அதுக்கு நாங்கள் டேரி போடுவோம். இன்றைக்கு அப்படியே ட்ரம்ப் வந்து இடையில இருக்கிறாரு, இட்ஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் டு சைனான்னு சொல்லி பண்ணிட்டு. என்ன காரணம் அப்படின்னா இது உலகம் அவங்க கையில் இருக்குது. இந்தியா வளர்கிறது நிச்சயமாக வளர்ந்துருக்கோம். சைனா வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி இருக்கிறோம். நம்மளை விட 50 ஆண்டு பாகிஸ்தான் பின்னாடி இருக்கிறாங்க. இதுதான் உண்மை. இன்னைக்கு உலகத்தில் அதிக மனித வளர்ச்சிருக்கு இந்தியா. நீங்கள் வந்து எவ்வளவு நீங்கள் வந்து அதிக எஸ்பெஷலி ஆல் ஓவர் இந்தியா, தமிழ்நாடு வந்து அதிக பொறியாளர்களை ஊற்றிக்கணும். நம்பர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், the number of engineering students from Tamil Nadu is very high. அது மட்டும் இல்லை, the quality of education is high in Tamil Nadu. Other than any states, ஒரு இப்போ நீங்கள் மகாராஷ்டிரா பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேல நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் மெயின் சிட்டிஸில் இருக்கும். இங்கே தமிழ்நாட்டில் பாருங்கள், நத்தம் ஒரு கிராமம், அங்கே ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ், அங்கே இவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறீங்க. நான் உங்கள் காலேஜ் ஒரு உதாரணமாக தான் சொன்னேன். இதை விட சிறிய குக்கிராமங்களையும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது, மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது, அங்கே நம்ம ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இருக்குது. எல்லா குக்கிராமங்களையும் வந்து மருத்துவ சேவைகள் கொடுக்குறோம், மருத்துவ மாணவர்கள் உருவாக்குறோம். அப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப இந்தியாவே ரொம்ப மிகவும் முன்னேறிய மாநிலமாக தான் தமிழ்நாடு இருக்குது. அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு குவாலிட்டியாக கொடுக்கணுங்கிறது தான் இந்த ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதை ஸ்டூடெண்ட்டு சொல்லும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெரியும், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் படிப்பான், அப்போ அவங்க கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க. இந்தியாவில் நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸ். நீங்கள் ஈவியில் எந்த ரிசர்ச் பண்ணாலும் நிச்சயமாக யூபி அவார்டு இல்லை புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவார்டு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். மெக்கானிக்கல் யாராவது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பிரிண்டிங் மிஷின் ரொனால்டுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கம்பெனி, அவங்க வந்து ரோலட் அந்த கம்பெனி வந்து பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டலேஷன் கம்பெனி மிஷின் வந்து ஒரு மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 20 கோடி 30 கோடி அப்படி இருக்கும், பெரிய சைஸில் இருக்கும். அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பெனி இன்ஜினியர் ஸ்பெஷலாக இருப்பார். அவர் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை டியூன் பண்ணி கரெக்டாக பேப்பர் பிரிண்ட் அவுட், நியூஸ் பிரிண்ட்டு, புக்கு எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய மிஷின். ஸோ அந்த பிரிண்டிங் மிஷின் எல்லாம் பண்ணவங்க நினைச்சுவாங்கன்னா அந்த இன்ஜினியர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் 20 ஸ்க்ரூ போட்டுருக்கீங்க. So, good morning all of you. I am Meenakshi Sundaram. So, I am heading the Department of Plant Biotechnology here, and I am also serving as the project coordinator for the Center of Excellence in Innovations. So, this Center of Excellence in Innovations was funded by the NADP scheme way back in the year 2016, and we have established instrumentation facilities worth 6.5 crores. So whatever you are going to see in this floor and at the ground floor, you have instruments worth 6.5 crores. Is everybody comfortable in Tamil? Yes, sir. English la பேசணுமா தமிழ்ல பேசணுமா? தமிழ்ல பேசணும். Okay. So வந்து பாத்தீங்கன்னா the Department of Plant Biotechnology, it was established in 2014. So prior to that, biotechnology department வந்து கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ்ல மட்டும்தான் இருந்தது, and staffs were traveling to other campuses for handling one course in biotechnology which is offered during the 6th semester, third year.
ஸோ அதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக எல்லா பக்கமும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ மதுரையில் வந்து we established and we are 3 faculties here. I am assisted by Dr. Mini, ma'am. Dr. Mini, she is a biochemist. She is a professor in biochemistry. And I have one more professor, Dr. Marina Kumari. She is a microbiologist turned into a biotechnologist. So, நாங்கள் 3 பேர் தான் எங்கள் டீமாக இருக்கோம். So, we are handling courses for 2 colleges. அவங்க பயோகெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக எடுத்துக்குவாங்க. நானும் மெரினா மேடமும் பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டட் கோர்சஸ். ஸோ திஸ் கேம்பஸ் மதுரையில் வந்து இட் ஹேஸ் 2 colleges. One is agriculture college and the other one is community science college. முதல்ல வந்து it was called home science college. So ரெண்டுலேயுமே undergraduate programs as well as PG programs are there. So அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்கு we have established, because biotechnology பார்த்தீங்கன்னா invariably all sciences in agriculture இல்லாமல் plant breeding, microbiology எல்லாத்துலேயுமே biotechnology யூஸ் பண்ணுறதுனால we have established this facilities. And I have 2 postdoctoral fellows who are working here, Dr. Anandan and Dr. Harihara Sudasan. So அவங்க வந்து they will tell you the activities of this department. So நாங்கள் டீச்சிங் இருக்குது, ரிசர்ச் இருக்குது, எக்ஸ்டென்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். The mandate of Agriculture University is it has 3 mandates: teaching, major mandate, research and extension. So what we do to பார்த்தீங்கன்னா we try to work on agriculturally important problems. So we try to identify problems across the state and we try to find solutions. And for getting solutions, we need money for working on it. So we work on 2 aspects. One is institute funded projects as well as externally funded projects. So externally funded now we try to get funds from the Department of Science and Technology, or Department of Biotechnology, or Ministry of Environment and Forest. எங்கிருந்து நமக்கு கிடைக்குதோ அங்கிருந்து பண்ணுவோம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர். Institute funded na ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்கும், because we have around 700-800 faculties in the university and everybody will be looking on a project. So it is always advised to go for externally funded projects so that we will not have any financial crunch. So the center was established in commemoration of the Golden Jubilee celebrations of this campus. It was established way back in the year 2016, this facility. Golden Jubilee celebrations பண்ணது. Then International Year of Millets னு வந்தது அப்போ. ஸோ அப்போ வந்து மில்லட்ஸில் ரிசர்ச்சை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக fund was given to this department under the name Amma Chairnu கொடுத்தாங்க. Now we call it as Special Funds for Innovative Research. So where the university has deposited 2 crores, and from the interest which accrues annually, the postdoctoral fellows and other research fellows are supported for their research. So Dr. Anandan and Dr. Harihara Sudasan, they are working on a millet called barnyard millet. Barnyard millet na கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? குதிரைவாளி. இப்போ எல்லாமே சாப்பிடலாம். நம்ம ஹார்லிக்ஸ் சாப்பிட்றதுல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் குதிரைவாளியோட பவுடர் தான் நிறைய இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பேசிக்கலி டாக்டர் ஆனந்தன் இஸ் அ சாயில் சயின்டிஸ்ட் and Dr. Harihara Sudasan is a plant breeder. So they are both working on barnyard millet. They collected some 250 lines of barnyard millet and they are trying to evaluate high iron and high zinc accumulating lines. So Anandan is working on high iron and high zinc accumulating lines. The same lines are also used for studying their tolerance to salinity, because salinity-ங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம். காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்குது சாயிலில். அப்போ அதை ஓவர் கம் பண்ணி வளர்கிறதுக்கு, செடிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு they are doing some basic research, and this lab houses all the instruments that are needed for biochemistry, molecular biology, எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So what we can do is to make it useful, you can divide yourself into 2 groups.
I'll ask Anandan and Hariyavar Sudasan to tell you about the different equipments what we have. அது தெரிஞ்சதுனா தான் உங்களுக்கு எப்படி அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது நீங்கள் திங்க் பண்ண முடியும். ரைட்டுங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் we have a discussion if needed. Okay? சரிங்களா? Okay. Use of sonicating base, we can completely dissolve the stir the materials, and also if any insoluble components present in the material, some salts will be there, solubility will be very low. So we can break the compound into finer particles using a sonicator. This is also temperature controlled base. Inside this we have thermometer and also the probe, sonication probe. This probe, two types of probe. This is 2 ohm probe, and also we have 8 and 10. Okay, different probe will be there, and the energy can be controlled. Energy, time, sonication time, temperature, everything will be controlled in this instrument. This is for mainly for homogenizing compounds. We are generally using for homogenizing. Yes, sir. We can't able to segregate. We have to mix. It will mix. If your example, oil and water want to dissolve, so that will be in separate layer. If you sonicate means that will form thick emulsion, right? That will be homogeneous. All the things are in same condition. For that purpose, we see. What is shown here is the realization of the battery charger. The source is AC. The source is AC. This is the AC source. And 24 volt, 25 volt, 24 volts. It's a direct source. Put the devices developed in it. That's our plan. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சார்ஜர் பவர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் இதில் இந்த 4 மாஸ்பெட் connected in series with the inductors and to the AC source. The arrangement where the active front end is active front end. Boost rectifier அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் boost rectifier சொல்றோம்னா வேற பாத்தீங்கன்னா this is the inductor. Inductor is in series with the source. In any power electronic circuit, whether it is DC, DC converter, anything else, or DC source in series with an inductor இருந்துச்சுனாலே நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிடலாம்? மிச்சத்தை பார்க்கவே வேண்டாம். மிச்சத்தை என்ன பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். கண்டிப்பா இந்த இன்ஃபர்மேஷனே போதும் to tell that there is a boost facility in the system. It doesn't mean that it doesn't have the buck facility. Buck is a significant load. நிறைய ஸ்டடி பண்ணி அது ரிலேட்டடான விஷயங்களை ஆட் பண்ணியிருக்கு. இந்த ரிக்ஷா வந்து ஒரு சிம்பிள் நம்ம ஊருக்குடைய ஆட்டம் வந்து கொஞ்சம் சொபிஸ்டிகேட்டட். டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ரிக்ஷா அப்படி இருக்காது. ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கும், பாரு 4 கம்பு இருக்கும், மேலே வந்து ஊற்றுவோம். மழை பெஞ்சா தண்ணி மேலே சைடில் இருக்கும். அப்படிதான் வெரி சிம்பிள். இப்போ அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ண சொபிஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஒரு ஹேண்ட் புக். இதில் வந்து இந்த மேப் பார்க்க இதான் வந்து இந்த சைடில் மேப் இதான் இந்தியா வந்து இ ரிக்ஷா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. ஸோ இ ரிக்ஷா வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. அதே மாதிரி நிறைய நார்த் இந்தியா வந்து நிறைய இருக்கு.
பட் சவுத்தில் ஈவன் பெங்களூரில் கூட ரொம்ப இல்லை, மதுரையிலும் சுத்தமாக இல்லை. பட் நார்த் இந்தியாவில் எக்கச்சக்கமாக யூஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ கல்கத்தாவில் பாருங்க, ராஞ்சி, so many places ரிச் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து இதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர். இவ்வளவுதான். இனிஷியல் காஸ்ட் கம்மி, பொல்யூஷன் கிடையாது, ரேட் ரொம்ப சீப், நாய்ஸ் கிடையாது. இட்ஸ் அவ்வளோதான் பண்ணுறது. ரெண்டு லெட் ஆசிட் பேட். இட் வாஸ் டெவலப்ட் பை an IIT. IIT ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒரு 24 hours வாட்டர் வச்சு ரெடி பண்ணி ஜஸ்ட் மொபிலிட்டி கொடுக்குறதுக்காக. ஓகே, இப்போ அந்த 20 லட்சம் ரிக்ஷாக்கள் ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால பல இடங்களில் ஆட்டோ ரிக்ஷா ஒர்க் ஷாப் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி அங்கே இந்த ரிக்ஷா ஒர்க் ஷாப். ஓகே, now our problem is our interest, actually our interest is charging the battery. ரிக்ஷாவுடைய பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறது தான் சார்ஜ் பண்ணும்போது சோர்ஸ் கரண்ட் வந்து நான் சைனசாரில் இருக்கு. நான் சைனசாரி வேவ் அப்படின்னா கேட்குதா? நான் சைனசாரி வேவா இருந்துச்சுன்னா non sinusoidal wave is a combination of a number of sine waves. One among them is the fundamental. So it will be like this. This is considered a sine wave. It is step down பண்ண போறோம். 230 volts step down பண்ணியாச்சு. அது sine wave தான் இருக்கு. The transformer, it is ideal, it doesn't distort the wave. Transformer என்ன செய்யாது, voltage wave distort பண்ணாது. அதனால transformer செகண்ட்ல sine wave கிடைக்கும். provided it is ideal. இப்போ ஐடியல் இல்லாம என்ன transformer இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம கடையில் வாங்கக்கூடிய transformer வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கான கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது the magnetic field gets saturated. அதனால நீங்க பஜார்ல போய் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்கிட்டு வந்து லேப்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி வோல்டேஜ் இப்படி இருக்காது. எப்படி இருக்கும்? இட் மே பி லைக் திஸ். கொஞ்சம் அந்த கிராக் ஆகிடும். நீங்க முதல்ல பஜார்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா சிஆர் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா அது செகண்டரி இப்படி இருக்காது. நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள், தட் இஸ் the top peak becomes flat. Nearly not a perfect flat but flat. Sinusoidal law வந்து இந்த இடத்துல அது ஒபே பண்ணாது. எதனால ஒபே பண்ணாது? இந்த வோல்டேஜ் வரும்பொழுது அவ்வளோ கரண்ட் அந்த காயில ஃப்ளோ ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அந்த கோரை வந்து சேச்சுரேட் ஆகும். when the core gets saturated, ஒரு கன்சிடரிங் இண்டக்டர் இதில் வந்து நிறைய சான்ஸ் வச்சுருக்கீங்க. இதில் வந்து ஒரு வேரியபிள் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதை சுற்றி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆகும். இந்த கரண்ட்டையோ அந்த வோல்டேஜோ வேரி பண்ணும்போது அந்த கரண்ட்டை வேரி பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளக்ஸ் கூடிட்டே போகும். ஒரு லெவலில் சேச்சுரேட் ஆகும். அவ்வளோதான், அது ஒரு தெரியும். அண்ட் யூ நோ இட் இஸ் நோட் அஸ் தி ஹிஸ்டெரிசிஸ். ஸோ கரண்ட் வந்து கரண்ட்டை ரைஸ் பண்ணுவோம், ஆனால் ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ளாட் ஆகும். அப்படியே ஃப்ளாட் ஆகும். எப்போ வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸில் சேஞ்ச் வரலையோ அதுக்கப்புறம் வந்து it behaves no more like an inductor. It's no more an inductor. Saturate பண்ண ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதில் இண்டக்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது. அதுக்கப்புறம் இந்த லா LDI/dt பார்த்தாங்க, இது அப்புறம் செல்லாது. ஒரு கோரில் காயிலுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, சேச்சுரேட் ஆகிடுது. And it becomes no more an inductor.
அதுக்கப்புறம் அந்த பொருள் செல்லாது. இது செல்லாட்டா என்ன நடக்கும்னா பேக் EMF இருக்கு. பேக் EMF இருந்தால் தான் ரியாக்டன்ஸ். அப்ளைட் EMF அது அப்போஸ் பண்ணக்கூடிய EMF இருக்குன்னா that opposition is called reactance. பட் எப்போ அந்த opposition இருக்கும்? இந்த லா ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் தான். இந்த லா எப்போ ஒர்க் பண்ணாது? சேச்சுரேட் ஆக ஒர்க் பண்ணாது. அப்போ ஒர்க் பண்ணாமல் போயிடுச்சுன்னா அதில் வந்து இன்ஜெக்ட் ரியாக்டன்ஸ் இல்லாமல் போயிடும். அப்போ பேக் EMF இருக்காது. அப்போ ஹெவி கண்டக்ட் வரும். அதனால் வந்து அந்த இந்த ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்களே நம்ம வந்து ஐடியலே அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். The transformer used in the battery charging industry is ideal. Okay, so the sine wave voltage இதை கொண்டு போய் வந்து ஒரு டயோட் மிக்சர் ரெக்டிஃபையர் கொடுத்தா the output will be like this. ஒரு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் தான் இருக்கும். இதை நம்ம எங்கே செஞ்சிருவோம்? கொண்டு போய் பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதை போய் ஒரு பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் த பேட்டரி கெட்ஸ் சார்ஜ். ஓகே, இப்போ இந்த டயோடுக்கு என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இந்த இடத்துல வந்து 24 வோல்ட் இருக்குது. இங்கே நீங்க கொடுக்குறது வந்து ஒரு 48 வோல்ட் வச்சுக்கோங்களேன். 24 அதிகமாக கண்ட்ரோல் ஆகும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த 24 ரீச் பண்ற வரைக்கும் இது இருக்க கரண்ட் என்ட்ரு ஆக முடியாது. புரியுதா? இது 48 வோல்ட் பீக், இது 24 வோல்ட், இது வரைக்கும் கரண்ட் வரும். 24 வோல்ட் இந்த வோல்டேஜை கிராஸ் பண்ற வரைக்கும் கரண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் தான் கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறம் கரண்ட் போய் திரும்ப 24 அப்படி சொல்றாங்க. அப்படின்னா ரிசல்டிங் கரண்ட் இஸ் லைக் திஸ். நீங்க மேட்ல சிம்லேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதான் என்னது கரண்ட் வேவ் ஆஃப் ரெக்டிஃபையர். ஏன் இனிஷியலா முன்னாடி கரண்ட் இல்ல, இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜ்க்கு அப்படியே ஹை ஆயிடுச்சு. இந்த சோர்ஸ் வந்து 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி போகுது. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து இந்த சோர்ஸால ஒன்றும் ட்ரை பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதை விட அதிகமாக வோல்டேஜ் இருக்குது. ஸோ இந்த வோல்டேஜ் எப்போ அந்த சோர்ஸ் கிராஸ் பண்ணுதோ அப்படிதான் கரண்ட் போகும். ஓகே, ஸோ அதனால இந்த கரண்ட் வந்து இப்போ இது வந்து நான் சைனசாய்டல். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் சம் ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ். அதில் ஒன்று வந்து 100 பிளஸ் harmonics 1, harmonics 2, harmonics 3 அப்படி போகும். இப்போ இந்த வேவ் வந்து this wave is said to be a quarter symmetrical wave. அப்படின்னா என்ன பாருங்க, இந்த வேவை வந்து ஒரு பேப்பர்ல வரைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா, பேப்பர்ல வரைச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த பேப்பரை ரெண்டா படிச்சீங்கன்னா இதை டச் பண்ணுங்கள. அப்படிப்பட்ட வேவ் வந்து half wave symmetrical, half wave symmetrical. அப்போ full wave electrical output வந்து half wave symmetrical. ஆனா இந்த வேவ் பார்க்கற இது வந்து ஒரு AC. இதை ஒரு தடவை மடிச்சா அந்த செட் 180 டிகிரி இதை மடிச்சா ஒன்னொன்னு தொடுமா? தொடாது. இந்த வேவ் இதை மடிச்சீங்கன்னா இதுக்கு கீழே தான் இருக்கும். சரியா? தொடர்ந்து இன்னும் நிச்சயம் நடக்கல, ஃபர்தரா படிக்கணும். இதை இப்படி மடிச்சுட்டு இது இப்படி மடிச்சு படிக்கணும். ஒரு பேப்பரை வந்து 4 படிக்கணும். அதுதான் எப்போ very good one. So source also is a very good one, and load also is a very good one. So if you have to match the supply demand, right? If you are not matching the supply demand, what will happen? You will not get the constant voltage, constant frequency. If you are not getting the constant voltage, constant frequency, you will not able to operate your loads properly. So that supply demand you have to match it. So that the engineer work on the different energy management schemes, right? So that's what we are talking about, energy management. We are managing the energy supply.
demand, right? So once the renewables come into the picture, the supply demand will come into the picture, come into the system. Now, here if we talk about the loads, it's very interesting one. So area loads means the loads are not that much intelligent, but now the loads are very intelligent, right? So very intelligent means we are adding the features into it, right? So example, if you are coming to the factories, so factories, if you manually can hold on the particular machinery, that will run. But now not in that way. This is a fully automated process. Even if you are taking any industry, if you are having any assembly lines, it's fully automated, right? So some of the decisions can be taken by the system itself. There is no human interventions in that, right? So that's what the same way in the buildings, residential or commercial buildings also, the loads are very intelligent. How means it's very simple. In a home area, we are not having any energy resources, but now we are having a supporting systems and we are generating the grid, right? So at the same time, if you talk about the loads, air conditioning is very interesting topic. So suppose if I want to install the air conditioner in my home, so how do you buy the air conditioner? We'll go to the shop and we'll say that what's the room size. So based on the room size, we'll fix the whether it's a 1.5 or 2 AC. Then on top of it, what other features we do it? Yeah, star ratings, very good. So whether it's a 3-star rating or 5-star rating, if you're going with the 5-star ratings, then we can say the power consumption is less, right? Okay, so now what is the technology is now coming with the air conditioners, any guess? So 3-star, 5-star, we look into that. Afterwards, we discuss about some other technology in the air conditioners. Before it, the reason is now, before it, inverter-based air conditioners. Have you heard? Inverter ACs, inverter refrigerators. So what does it mean, inverter-based inverter? Even if you go to the shop and if you are buying a shopkeeper, you used to say that if you are going with the inverter-based air conditioners and refrigerators, the lifetime is higher as compared to your normal ACs and fridges. What's the reason? How do you find that the life is higher for inverter ACs and refrigerators? Yeah. Now the simple question: how we are having a switch here? So how we can design the lifetime of the switch? How we can design the lifetime of the switch? Because how many times you are on and off. So based on the on-off cycle of your switch. So suppose if I am doing in a particular company, they can then 1 lakh times you get 1 lakh cycles. Some companies with 2 lakh cycles. So once the 2 lakh cycles or 2 lakh cycle over, then the lifetime will go away. So irrespective of the number of days you are using it. Even single day I am doing a 2 lakh time and the switch will go on, right? So the air conditioner also, if you see the way the normal air conditioners, you are setting the temperature, for example 23 degrees centigrade. Once the temperature goes above 23 degrees centigrade, your air conditioner on. So if it goes below 23 degrees, then your air conditioner on. So what's happening to the refrigerator or air conditioner? Once you are setting the temperature, if the temperature goes below or above, then your air conditioner will on and off. Your compressor is on, right? So, but here, if we are going with the inverter-based ACs or refrigerators, there you are having the inverter. So, inverter means you are having the power electronic converter, and that power electronic converter is control the electrical motor which is in the compressor, right? So, there what you are doing is, based on the temperature, you are not on and off your compressor. So instead of on and off, you are controlling the speed. Off means low speed, on means it's a high speed. So we are only controlling, you are not on and off the compressor. So that's what most shopkeepers used to say that the lifetime is higher, right? So that's the reason. And another thing, now we are looking into the some advanced technologies with the refrigerators and air conditioners.
difference. So whether you are taking as a laser or that's the difference. Yeah, that also is a convertible, that's a technology. I agree with that. And apart from that, yes, now they call it as here we are calling the grid now here we are calling as a smart grid. The same, the power grid, existing grid, now we are calling as a smart grid. The same way the refrigerator and air conditioner also they are calling as a smart ACs and smart fridges. So what is the smart ACs and smart fridges? Smart, we are saying it's a smart air conditioner. So what does it mean? That means you can able to control your air conditioner wherever you are. You are having a power GUI on your phone, so you can on off your air conditioner remotely. That means your air conditioner is connected with your communication network, right? That means it may connect to your Wi-Fi network or may connect with the Ethernet, right? So once it's connected to the communication lines, this is a kind of Internet of Things. Now this also is getting forward, right? Internet of Things. So that means everything you are connecting to the Internet. So what is the advantage? Even if I buy the air conditioner with the smart air conditioner, even the smart air conditioner costs with the same capacity 1.5 ton or 2 ton, the price is 10 to 15,000 higher than the inverter based or 5 ton air conditioner. Then in my home, my wife used to say that why you are spending 15,000 rupees for simply on and off your air conditioner through the mobile. So is it necessary to spend 15,000 rupees to simply on and off my air conditioner through the mobile? Then as an engineer, how do we justify it? Yes. So even when we talk about this demand response management, right? I have given a word time of use tariff, right? So what is the time of use tariff? Sorry. Depending upon the usage time, your price will keep on changing. But at present condition, even if I buy the smart air conditioner, no use, right? So your air conditioner is connected to your network, but it will not connect. You have to go on and off. But I cannot see the price, and I cannot do the on and off. So for that, you have to have a algorithms. So just that's what the IoT devices come to the picture, right? So there, what you can do is the IoT device can capture the price of your electricity. Then based on that, it will change the set temperature automatically. So because if I'm in a room, I'll be okay with the temperature from 80 degrees centigrade to 25 or 26. So if any temperature between that, I am comfortable, right? So in that case, you can put it in the auto mode. Your air conditioner will see the price of your electricity. Based on that, it will change the temperature, so that your electricity bill also will come down. So if you have the time of use tariff, then smart air conditioners or smart refrigerators are the very good candidate. But without time of use tariff, by investing extra than 15,000 rupees, then you might get a lot of questions from your life partner, right? So that we have to try to avoid. So what I'm saying is how we are leveraging the technology and how it can use it for the consumer as well. I mean, at my side as well as utility side. So now here if we talk about electric vehicles, right? So now we are going to the electric vehicles. For example, we will come into the later. Just we can come into the brain scenario. Now we are buying the EV. If we are buying the EV, how we are getting the charges? So if you get the charges, what you will do? You will charge the EV. Once the EV gets fully charged, then you will remove it and you can use it. Use it means you are discharging the battery. When the battery goes below 20% or 30%, again you can plug into it and you will charge it. So now, what are the charges we are getting? Special principal Dr. S. Elbert to